Right. To your yes, yes. And so far as accused number 1 is concerned, the antecedent at number 8 is common. The list of antecedent that was given on behalf of 5. So far as accused number 1, last time please. Yeah. I have not received any copy. This list was given. On last occasion, previous hearing. Yes, At yes, the time. yes. Right. And we provide it. In that number 8, antecedent at number 8, that is common for accused number 1 and 5 both. And Number that 8. at serial number 8. That was acquittal under 367. However, conviction was under 323, and 2 years probation was given, my lords. 1 and 5 both. 1 and 5 both. There were other accused also, but 1 and 5 are concerned with this case. So this we would be relying. So total 12 offenses. So far as 5 is concerned, yes. If you have a soft copy, Mr. Dave. ये क्या है? Soft copy. After this, no, after this So incident, far as 1 concerned, which we are dealing with. आज જે incident છે એના પછી કોઈ નથી. એના પછી સાહેબ 5 માં છે. 5 After this incident. after this incident. તમે ઉપર 1 ની વાત કરો. 5 ની સફાઈ છે. આજે બનાવ અત્યારે આપણે જેની જામીન અરજી અને સસ્પેન્શન લઈ રહ્યા છે ત્યાર પછી પણ બીજો એક ગુનો છે. There are FIRs lodged against FIR present the accused number 5. 10, 11, 12. Is it in this list? Yes. Serial number? 10, 11 and 12. They are with respect to one incident only. 3 FIR same day. એક ની 3 FIR બનાવી છે સાહેબ. That એક we જ are incident ની 3 contemplating challenging it. તો સૈયદ ખાલી એટલું કે આ ઇન્સિડન્ટ પછી પણ બીજો એક ઇન્સિડન્ટ. એક incident Yes. છે. શોપિંગ. નો વધારાની કોપી લાગે છે. કઈ તમને આપી. Yes. Please. Lord, I argued 25. Yes, ma'am. Have you brought તમને મળી it? ગયો ને? Mr. Dipshi. Okay. Yes, Mr. Saeed. Please. Lord, I was arguing 25 1 small a. That day, my lord, an impression was there that might be wrongly, my lord, shown, inadvertently shown. It should have been 25 1 capital A or 1B, 2B. But my lord, what my friend argued, he was defending the applicability of 25 1 small a. That 25 1 small a is applicable and he is rightly convicted under 25 1 small a. Now, my lord, the law is very clear. Use, possession, everything with a view to sale or transfer. Now, that small a can't be read. Whoever, any arms, last three words. And vachche omit karine badhu, and it can't be conveniently read by the prosecution in their favor and to argue that 25 1 small a is applicable. Now, Arms Act, my lord, is just like NDPS. It goes by the possession. And here 25A, small a, clearly says possession with a view to sale or transfer.
So it's not simpliciter possession. Because that day, my lord, in the court, even I got an impression that it might be inadvertently applied, but it was not so. Now the state is very clear that it is rightly applied as per them. Now please see, I'll take my lords to three judgments, my lord, I'll point out. One is 2018 10 SCC 501. 25(1)A is dealt with. Para 5, my lords may see. Para 5, there is a reproduction of 25(1) small a, manufactures, sells, transfer, converts, repairs, tests, or proves, or exposes or offers for sale or transfer. So here it is right, for sale or transfer, then comma, or has in his possession for sale, transfer, conversion, repair, test, or proof of any arms, so and so in contravention of section 5. So it is all for sale. And then para 8 records the same thing. Please see para 8, how it is interpreted by the Supreme Court. So Supreme Court says, para 8. Yes. Supreme Court says 25(1) small a essentially makes a person who is found to be in possession for sale, transfer, etc. of any prohibited arms or ammunitions in contravention to section 5, imprisonment for a term which may not less than 3 years, so and so. So it clearly says essentially makes a person who is found to be in possession for sale or transfer. So it is not a simpliciter possession or use. It's with a view to sale or transfer. Now under section 39, admittedly, a sanction is required. That sanction is admittedly not there. So the whole case of 25(1)A will fall flat. Now please see 1994 SCC online, SC 190. Now here, there was a 27 discovery Panchnama under which the arm was discovered. There also the court said no, unless there is a possession. There is a distinction between a discovery which will prove an exclusive knowledge of the accused regarding the arms, but it will not prove possession and therefore no conviction. Please see para 4. We have examined so and so, and then a revolver is concealed at Dadar. We have para 4, we have examined through the judgment, learned designated judge, the evidence of PW 1912 and the documents exhibit 11 and exhibit 12. The trial court has extracted the admissible part of the statement of the appellant recorded under section 27 in paragraph 19 of the judgment. That statement, as translated by the learned designated judge, reads, revolver is concealed at Dadar. Come on, I will point out and place the place and revolver. From this statement, we are at loss to understand how the trial judge could have come to a conclusion that the recovery pursuant to it could clothe the appellant with conscious possession of the revolver and the cartridge. The statement extracted above is capable of an interpretation that the appellant had the knowledge
about the concealment of the revolver at a particular place from where it was got recovered, and not he had concealed the same. In this view of the matter, it is not possible to say conclusively and beyond a reasonable doubt that the appellant had a conscious possession of the revolver in the cartridge. The evidence of PW 1, 9, 12, which only relates to making of the disclosure statement on the recovery of the revolver and the cartridge, cannot advance the case of the prosecution to hold that the appellant was in conscious possession of the revolver and the cartridge. The evidence of ballistic expert also pales into insignificance, since the prosecution had failed to establish beyond a reasonable doubt that the appellant was in conscious possession of the revolver and the cartridge. His conviction for the offense under Section 3, read with 25 of the Arms Act, cannot be sustained. We accordingly accept this appeal, set aside the conviction and sentence of the appellant, and acquit him. Now, here is a case. In this case, 27 Panchnama, there was a discovery, so firearm was very much there with the investigating agency and the prosecution. In the present case, there is no firearm, no FSL negative, bomb squad negative, firearm not recovered or discovered, and then barely on some statement, they are saying that yes, there was a firearm and there was a conscious possession for sale or transfer under 25(1)(a, and therefore conviction under 25(1)(a. We're completely absurd. Now please see how the liability of 201 is fastened. It's something very interesting, and I'm sure it will shock my lord's conscience. 201 presumption पर आवे साहब. So you are believing, based on some witness statement, there was a firearm was used. Once firearm was used and it was not recovered or discovered, so therefore 201. And no finding on 201 except the report. Yes. Now please see page 411 of the paper book, my lords. This is that 201 no umero thava babat. That's a report made by the investigating officer. 411. Yes. ગુનાના કામે FIR EPCO કલમ 201 નો ઉમેરો થવા બાબત. Now please turn to 412, last 6-7 lines. This says તેમજ નામદાર સેશન્સ કોર્ટના સો એન્ડ સો કામે વપરાયેલ હથિયાર પિસ્તોલ બાબતે પણ અલાયદી પૂછપરછ કરવા હુકમ કરેલ હોય તે આધારે સદ્રવ બંને આરોપીઓ તેમજ હાલના તમામ આરોપીઓને અટક કરેલ હોય તે દરમિયાન પૂછપરછમાં હથિયાર બાબતે કોઈ હકીકત જણાવેલ ના હોય. કઈ રીતે સાહેબ વર્ડ્સ કાઉચ કર્યા છે? કોઈ હકીકત જણાવેલ ના હોય જેથી હાલના તબક્કે કોઈ હથિયાર રિકવર થયેલ શકેલ ના હોય, તેમજ આરોપીઓ એકબીજાના મેળાપીપણામાં હથિયાર પિસ્તોલનો નાશ કરી સગે વગે કરી ગુનો પુરાવાનો નાશ કરેલ છે. એટલે કહે છે કે એમના પૂછપરછમાં હથિયાર
ના મળેલ હોય અને કોઈ રિકવરી થયેલ ના હોય એટલે મેળાપીપણામાં નાશ કરી દીધો. Then the investigating agency has to assume કે નાશ થઈ ગયો. Is this the manner, my lord, 201 is to be added? And there is a conviction of 201 on the basis of this report. Yes. Except this 201. So પૂછપરછ કરેલ હોય, મળેલ ના હોય, બતાવેલ ના હોય એટલે 201 આવી ગયો, ડિસ્ટ્રોય થઈ ગયો એવિડન્સ. પોઝેશન સૌથી પહેલા પોઝેશન પ્રૂવ કરવું પડે સાહેબ, એના પછી જે છે આ બધી વાત આવે. 25(1)A અને હથિયારની જે પૂછપરછમાં રિકવરી નથી થઈ એટલે બોલે ડિસ્ટ્રોય કર્યો તો 201. Yes. Now, regarding the demand of 30th, and then the phone call by A1 on the second day, the evidence is very clear. RFO PW11 એવું કહે છે કે મને 12:50 ફોન આવેલો ફરિયાદીનો, અને ફરિયાદીનો ફોન આવ્યો અને એવું કીધું કે આટલા પૈસા, ફરિયાદીનો ફોન આવ્યો અને કીધું કે બહુ ગભરાયેલા અવાજમાં કીધું કે આટલા પૈસા જે છે મારા એકાઉન્ટમાં નાખી દો, 60,000. This is what I argued. અને 1:30 વાગે બોલાયો પીઠા ગ્રાઉન્ડ ઉપર અને 2:15 વાગે પહોંચ્યા. 2:15 પછી ડિમાન્ડ આવે છે 60,000 રૂપિયાની. Yes. હવે they are strangely relying upon that CDR કે 11:39 11:39 A1 called the complainant. There is no evidence. Khali CDR in isolation without support from an oral evidence of a witness કે 11:39 ફોન આવ્યો અને મારાથી ડિમાન્ડ કરી. There is nothing. Now the prosecution is arguing this. Even defense will not argue this. I'm sorry to say. They are forgetting that a criminal case is to be proved beyond a shadow of doubt. My duty is not to create a story. My duty is to simply create holes in the story of prosecution. I have to raise doubts in the story of prosecution. That is all. I can't have my own story. So they are saying, and they are putting words there to the witness which he has never stated, and those words are કે 11:39 ફોન આવ્યો એટલે ડિમાન્ડ થઈ ગઈ ખાલી CDR ઉપર. બટ એવિડન્સ જે આવે છે એ આવે છે કે 2:15 વાગે પહેલી ડિમાન્ડ થઈ. અને સાહેબ જે બી ડિમાન્ડ એક્સેપ્ટન્સ થયો એમાં 30 અને 31 બેવ તારીખ આવે છે. એમાં હવે 30 તારીખનો જે ઇન્સિડન્ટ છે જેમાં A5 ઇન્વોલ્વ છે, એ 30 તારીખનો ઇન્સિડન્ટ જે છે એ હું આપ સાહેબને જે છે જસ્ટ ફ્યુ લાઇન્સ, અને A1 માટે સાહેબ એ બી A1 જે છે જે A7 છે, the person who got the revolver, એમાં બી બધા ડિફરન્ટ વર્ઝન સાહેબ અલગ અલગ સ્ટેજ ઉપર આવેલા છે. FIR પછી એના પછી જે છે 164, then deposition. Everywhere there is a stage wise improvement. Now, first, the whole origin goes to the FOR, which is at page 219.
219, there is an FOR. And please, my lord, I'm just pointing out these sections 25(1)(a) da and ka. Please mark these sections under the Forest Act. And then please come Yes. to 221, the Rojkam. આથી 6:50 નો રોજકામ છે સવારનો સાહેબ 30/10/2023 નો. આથી અમો ફુલસર રેન્જના કર્મચારી તથા રોજમદારો તારીખ 3/10 ના રોજ રાત્રિના કરેલા બાદ 207 માં બિનવારસી, now please mark this, બિનવારસી કપાસનો વાવેતર જોવા મળેલ, જેને રેન્જ સ્ટોપ દ્વારા તપાસ કરવા છતાં કોઈ વારસદાર ના જણાવતા અમો સૌએ સદર પાકનું નાશ કરેલ છે. ઉપર મુજબ કોઈ પણ સો એન્ડ સો દબાણ વિના અમારે લખાવ્યા મુજબ સો એન્ડ સો. નાઉ પ્લીઝ સી, નંબર 1 કે છે કે સાહેબ બિનવારસી છે. નંબર 2 સાહેબ કોઈ વારસદાર નથી અને પાકનું નાશ કરેલ છે, એટલે પાકનું નાશ બી કરી નાખે છે સાહેબ. અને અહીંયા there is no notice in writing, he admits. કોઈ નોટિસ નથી આપી. બટ કોને? આ લોકોને, આ જેમનું કપાસનું વાવેતર એન્ક્રોચ લેન્ડ ઉપર હતું. So are you admitting that it was your વાવેતર? No, it's not question of admitting. I can only put the I'm case just of asking you. prosecution. No, I can only On put. last occasion, during the time of hearing, I have specifically asked કે આ જે compartment so and so village નો છે, એની ઉપર તમે મને કેટલીક રિસિપ્ટ પણ બતાવી હતી મહેસૂલ ભર્યા, ત્યારે મેં તમને પૂછ્યું કે આ કમ્પાર્ટમેન્ટ માટે કોઈ રાઈટ છે આ લોકોનો, કે એવું કોઈ ડોક્યુમેન્ટ, whether it was shown to trial court or even you can show it to this high court even. I'll come on that. Now આ question જે is, પોર્શનમાં કપાસ કે ક્રોપ દૂર કરવામાં આવે એની પર કોઈ એવું કાનૂની અધિકાર જેનું હનન છે એ વળતર આપવા sir, માટે આજે જવાબદાર I will go by the story of prosecution. I can't have my own story. I will go and the prosecution says in his deposition ડિફેન્સમાં એક આમાં ટાઈમે ખોટી ક્રોસ રીતે એક્ઝામિનેશનમાં એવું કહેવામાં આવ્યું કે ભાઈ એ તો આ ડિસ્પ્યુટ સેટલ કરવા ગયા. મારી સાહેબ just હું સાહેબ just જે કહું છું 5 So મિનિટ આપ that સાહેબ. I have asked the question on a last occasion કે આ જે પોર્શન છે કમ્પાર્ટમેન્ટ, હું નંબર ભૂલી ગયો છું પણ કમ્પાર્ટમેન્ટ શબ્દ વાપરું છું, કમ્પાર્ટમેન્ટ સો એન્ડ સો એન્ડ સો એન્ડ એની ઉપર કોઈ પાકનું વાવેતર હતું, જંગલ ખાતાએ દૂર કરવું, એનું આ ડિસ્પ્યુટને એમાંથી વળતર આપવાની વાત. વળતર લીગલ રાઇટ્સનું બ્રીચ, હનન. એટલે ઓન લાસ્ટ ઓકેઝન I have asked the question કે આ પર્ટિક્યુલર પોર્શનમાં આમાંથી એક પણ આરોપીને કોઈ લીગલ રાઇટ હતું એવું કઈ ખરું? ક્વેશ્ચન એ છે કેટલીક સાહેબ, પાવતીઓ રજૂ થઈ છે કોઈક સમથિંગ સાહેબ, question- ડુંગરાભાઈના વારસોની, ના, એ પણ જુદી છે. ના, પ્રોસિક્યુશન ના હું કેસ પ્રમાણે જઉં છું. પ્રોસિક્યુશન નો કેસ એવો છે સાહેબ that આ જમીન એન્ક્રોચ કરેલી હતી, એન્ક્રોચ કરી જંગલ ખાતાની જમીન, એ એન્ક્રોચ કરીને એના ઉપર પાક વાવેલો હતો. પાક માટે અમે એ એન્ક્રોચમેન્ટ દૂર કરવા માટે ઘડીએ આ લોકોને ઓરલ નોટિસ આપેલ, ઓરલી એમને કીધું કે ખસેડી લો, પણ આ લોકોએ એ પાક ખસેડ્યો નહીં. અને પછી અમારે ના છૂટકે એ પાક અમે કાપી નાખ્યો અને કાપીને એનો નાશ કરે. આ એમની સ્ટોરી છે. Now the defense before my lords is that they will have to prove this story by supporting evidence beyond a shadow of doubt. Now, if I am able to point out to my lords that our story je che, it is full of doubts, because આ રોજકામ એવું કહે છે કે અજાણ્યા માણસનો કપાસનો વાવેતર છે. આ રોજકામ એવું નથી કહેતો કે આ A2 નું છે, 4 નું છે, 6 નું છે, 8 નું છે. This રોજકામ doesn't say so.
એ એવું કહે છે કે આ વાવેતર જોવા મળેલ જે રેન સ્ટાફ તપાસ કરવા હોવા છતાં કોઈ વારસદાર જણાતા નથી અને સદર પાકનું નાશ કરેલ છે બિનવારસી વારસદાર વગર. Whereas the prosecution ની story એ છે કે we told them several times that please remove it. This is on an encroached land, wherein they did not remove, and then ultimately while discharging our duty we removed it. Therefore 332. તો આ રોજકામ જે કન્ટેમ્પોરેનિયસ ડોક્યુમેન્ટ છે 30/10/2023 6:50 વાગેનો એમાં કેમ નથી કે પ્રોસિક્યુશન એ જે છે આ લોકોને આટલી ઓરલ નોટિસ આપી, ફોરગેટ રિટન નોટિસ. Therefore the witness was put in cross examination that whether you had given any notice in writing. He said no, but varamvar ame orally kidhu. From the inception I am saying this is the inception of this whole offense. From the inception, from the root, a doubt is created. બિનવારસી ખેતીને વારસદાર હોવા છતાં બિનવારસી કરીને અને આના ઉપર આપ રિલાય કરીને મને કન્વિક્શન કરો છો સાહેબ. Then comes કે નાશ કરેલ છે, whereas FIR doesn't say so. FIR કહે છે કાપી નાખેલ છે અને બાજુમાં મૂકેલ છે. આ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ છે એ કેમ હું સેક્શન 26 અને 52 બતાવું સાહેબ કે why there was A5 એમને બોલાવે શા માટે 2 વખત ફોન કરીને? સાહેબ સજેશન એ લોકો એવું છે કે A5 was trying to settle the issue. તમારી સામે ફરિયાદ કરવાના છે, તેથી મેં કહ્યું કે ફરિયાદ ના કરતા આપણે સમાધાન કરી નાખીએ. ત્યાર પછી ચૈતરભાઈ વગેરે સજેશન બોલાવેલા. હવે સાહેબ માની લો કે મેં બોલાયા અને એ આવ્યા. So એનાથી સાહેબ with all due respect, whether all of this and whether I can be convicted for these offenses, whether that evidence itself હું is... અત્યારે એની પર નથી, હું I'm just simply asking you. Please sir. A portion of land upon which the crop was there, એની ઉપર આમાં આ પૈકીના કોઈને કોઈ અધિકાર હતો એવું કઈ રેકોર્ડ પર નથી. પણ અમે કહીએ છીએ કે સાહેબ અરે મિસ્ટર સઈદ, હા સર, કોઈ માણસ એવું કે અધિકાર નથી ત્યારે અધિકાર છે એ માણસે કેવું પડે કે મને અધિકાર છે. પ્લીઝ થિંગ કેનોટ બી પ્રૂવ નેગેટિવલી. એવું ના કે તમને અધિકાર નથી એ સાબિત કરો. સો દેટ ઓન ધી લાસ્ટ ઓકેઝન મેં એવું પૂછેલું કે ભાઈ ટ્રાયલ કોર્ટને કે અહીંયા આ કમ્પાર્ટમેન્ટ માટે કોઈ રાઇટ ખરો? વોટ લીગલ રાઇટ વોઝ બ્રીચ? સો દેટ સવાલ કમ્પેન્સેશનનો કે સમાધાનનો કે ફરિયાદનો કે આવેશ કેવી રીતે એમ એ મને ગળે ઉતરતો નથી. અગ્રીડ સાહેબ. શેનું બટ compensation? હવે માની લો નુકસાન બી ચલો આપણે ડેમેજ શબ્દ વાપરીએ, કોને શેનું? એટલે સાહેબ આ જે ગળે નથી ઉતરતું એટલે જ અહીંયા આને ડાઉટ છે સાહેબ. આ જ ડાઉટ છે, આ જ રીઝનેબલ ડાઉટ છે. તમે એના કારણે કેવી રીતે કોઈને સમન કરો, મતલબ ફોન કરીને પણ બોલાવો સાહેબ કે સવાલ ભાઈ એ આ છે કે સમાધાન કર્યો હોય કે તમારા ના કર્યો સજેશન હોય છે સાહેબ. એમએલએ છે કોઈ બીજી બાબતે. એક્ઝામિનેશનના સૂચનો ઉપર હું તમને પૂછી રહ્યો. હા સાહેબ. ધીસ વોઝ ધ ડિફેન્સ કે ભાઈ અમે એમને બોલાયા સમાધાન માટે કે ભાઈ આ લોકો ફરિયાદ કરશે તમારી ઉપર, સમાધાન કરવા આવો. But sir, અહીંયા since this is a first appeal before my lords, my lord. આમ સેટ ઓલ રાઈટ, મેં તમારું સબમિશન નોંધી લીધું. હું Please ખાલી sir, આટલા ઇશ્યુ even this sir, even this મારું એટલું જ કહેવું છે સાહેબ, મારું એક જ આર્ગ્યુમેન્ટ છે આમાં, which goes to the root as per me, that once they had stated કે વારંવાર નોટિસ આપી એના પછી ભી એ લોકોએ વાવેતર ખસેડ્યો નહીં અને એટલે અમે કાપી નાખ્યો. હવે first they will have to establish કે વારંવાર નોટિસ આપી અને એ વારંવાર નોટિસ આપી અને જે ફર્સ્ટ ઇન ટાઈમ જે ડોક્યુમેન્ટ બન્યો, જે પંચનામા બન્યો, એમાં સાહેબ એ લખાણમાં આવવું જોઈએ કે આ લોકોનું વાવેતર છે અને આ લોકોને વારંવાર નોટિસ આપી, વારંવાર નોટિસ આપ્યા છતાં બી આ લોકોએ વાવેતર ખસેડ્યો નહીં અને પછી અમને કાપવું પડ્યું. મારું એટલું જ કહેવું છે સાહેબ કે આ વસ્તુ પાછળથી FIR માં 2/11 30/10 નહીં પણ 2/11 ના FIR માં આવે છે
કે અમે વારંવાર નોટિસ આપી અને ડિપોઝિશનમાં આવે છે કે વારંવાર નોટિસ આપી. જો વારંવાર નોટિસ આપી હોય તો આ 30-10 ના ડોક્યુમેન્ટમાં એનો ઉલ્લેખ થવો જોઈએ. અને if there is no reference to that oral notices which they are admitting in their deposition and otherwise, then in that case there is a very serious doubt on the inception of the whole incident. That's my argument. સેકન્ડ, આના અંદર જ લખે છે કે નાશ કરેલ છે. અને Yes. એફઆઈઆર માં કે છે સાહેબ, એફઆઈઆર માં કે છે કે કાપીને સાઈડ ઉપર મૂકી દીધેલ છે. જો ત્યાંથી કાઢી બી નાખ્યો હોય તો એ તમારી પ્રોપર્ટી નથી. It is not the property of that complainant. It becomes the property of the court because there is an FOR and that is what the legal provision says. એ કહે છે કે નાશ કરેલ છે અને પછી એફઆઈઆર માં ઇમ્પ્રુવ કરે છે પેજ 270 ઉપર. પેજ 270 સાહેબ એફઆઈઆર માં એવું કહે છે કે કુલ 12 વન ખાતાના રોજમદારો ગેરકાયદેસર વાવેતર કરેલ કપાસ કપાવી ત્યાં જે તે સ્થળે જમીન ઉપર મૂકી દીધેલ. કેમ કે એમને ખબર છે કે નાશ જો છે એ ખોટું લખાઈ ગયું છે. પાછળથી આ કેસ ઉભો કરવા માટે આ નાશ ખોટું લખાઈ ગયું છે એટલે એને 270 ઉપર ચોથી લાઈન સાહેબ કે સો એન્ડ સો ત્યાં પડેલ છે ત્યાં મૂકી દીધેલ છે. Yes. એના પછી સાહેબ પછી 26 સાહેબ હવે ફોરેસ્ટ એક્ટ આપ સાહેબ કાઇન્ડલી હેવ એ લુક મિલોન. ફોરેસ્ટ એક્ટ 26 and 52. Hmm. 26 says acts prohibited in forest. Any person who D and H D trespasses or pastures cattle or permits cattle to trespass. H clear or breaks up any land for cultivation or any other purpose. હવે આ provision. Now please see 52 penalties. 26D omit Yes. કરી છે? 26D, yes. The It is omitted. omitted. D લગાડી. I'm grateful. અને સાહેબ H Omitted in 2023. Now sir please Yes. see 52 along with this. હવે પ્રોપર્ટી પ્રોડ્યુસ બધી રિકવર થઈ જાય એના પછી શું? Because there is a procedure for confiscation. You can't destroy it like this. મળી ગયો destroy કરી નાખો. Seizure of property liable to confiscation 52. When there is a reason to believe that a forest offense has been committed in respect of any forest produce. Such produce, together with all tools, boats, carts, or cattle used in committing such offense, may be seized by the forest officer or a police officer. 2. Every officer seizing any property under this section shall place on such property a mark indicating that same has been so seized, and shall, as soon as may be, make a report of seizure to the magistrate having jurisdiction to try the offense on account of which the seizure has been made, provided Forest that produce શું કહેવાય? Forest Forest produce નથી એમ. એમાં જોઈ લઈએ સાહેબ. Sir, please see 2-4.
forest produce. Hmm. Following whether brought from the forest, timber, charcoal, katechu, so and so. Following when found or brought from a forest, trees or leaves, flowers or fruits, or other parts or produce not herein before mentioned of trees. Plants not being trees, including grass, creepers, reeds, and all parts of produce of such plants. નહીં આવે સહી જંગલની પેદાશો વન્ય પેદાશો એમાં નહીં આવે. અને એમાં નહીં આવે સાહેબ તો આ સેક્શન જ ખોટું લગાડ્યું છે FOR માં. સો FOR itself is doubtful. મારું એવું કહેવું છે સાહેબ, when since I argued a point that the arrangement of money is preceding the demand, and that argument was from their own argument now saying that 1139 ने पहला phone આવી ગયો demand થઈ ગયું, which is not supported by any oral evidence, and that too that is coming from prosecution. So then, my lords may have to very cautiously examine what I am stating before my lords, that this is not an ordinary case કે કોઈ ટ્રાઇબલનું ખેતી દૂર કરી નાખી. But this is a case, since my friend tried to put ke guider, MLA is a guider, is a guide. So I am saying ke my lords would be, my lord, reading between the lines. Because there is... MLA એવું કહ્યું હોય કે avail the legal remedy. પણ સાહેબ હું તો આખા હું કહું છું સાહેબ કે આખા હું તમારા ક્રોસ એક્ઝામિનેશન માં તમે મૂકેલ ડિફેન્સ ના આધારે પૂછી ગયું. સાહેબ ક્રોસ એક્ઝામિનેશન સ્ટીલ આઈ વિલ ગો થ્રુ વર્ડ ટુ વર્ડ. એમાં કોઈ ડાઉટ નથી સાહેબ. મારું કેસ એવું છે સાહેબ, એના આધારે હું અત્યારે એટલે પૂછું so that તમે મને અત્યારે કહી શકો. હા, મારું એવું કેવું છે સાહેબ કે મારું એકદમ સિમ્પલ કેવું છે કે એ લોકોએ સ્ટોરી તો સાબિત કરી. A5 સૂચન એવું છે કે A5 તો નુકસાન વળતરની વાત સેટલ કરવા માટે, કારણ કે પેલા લોકો ફરિયાદ ના કરે એવા ડિફેન્સમાં કેટલાક સજેશન્સ મૂકવામાં આવે છે. પણ એ સાહેબ સપોઝિંગ સજેશન મૂક્યા સાહેબ, સપોઝિંગ સજેશન મૂક્યા એટલે ગુનો કર્યો એવું નથી કહેતો, હું જસ્ટ સમજવા માટે કહું છું. A5 is not a lane. He is a member of legislative assembly. બરોબર. A5 નુકસાન વળતરના સેટલમેન્ટ માટે બોલાવે એ મને મગજમાં ઉતરતું. પણ હું કહું છું સાહેબ બોલાયું જ નથી, સ્ટોરી પાછળથી ઊભી કરી છે. It is all concocted. આવું સૂચન મૂકવામાં આવ્યું છે ડિફેન્સમાંથી એટલે પૂછું છું. નહીં, એટલા માટે બોલાવ્યા હતા. But my lord, even in a first appeal which is before my lords, my lord, today I can certainly point out from the evidence of prosecution ignoring my defense કે મેં શું સજેશન કર્યું, that there is a case, first they have not discharged their burden, and once they are discharging their burden, I am creating doubts in the... મિસ્ટર સૈયદ, તમારા કહેવા પ્રમાણે એ લોકો ડિસ્ચાર્જ નથી કર્યું એમ ના કહેવા, ડિસ્ચાર્જ કરું છું, જોઈશ એમ કહું છું. ના હું એવું કહું છું સાહેબ કે ડિસ્ચાર્જ કર્યું. અત્યારે તમને પૂછું since it was a suggestion made to a witness કે અમે તો બોલાવ્યો તો આટલા માટે નહીં આટલા માટે. હા સાહેબ. So that I am asking. હા સાહેબ. But સાહેબ Anyway, એ વાત તો સાહેબ that is the basic law of criminal jurisprudence, that એમને A, B, C, D, E, F એ જે બી એમના circumstances છે એ evidence થી they have to prove that beyond a shadow of doubt. That's their cardinal burden. principle, like one cannot be disagree. Yes, my lord. Now, it is also, my lord, the legal position that the defense has to create a reasonable doubt, a doubt in that story, that proving of those circumstances A, B, C, D, E, F, G. Supposing A is the genesis of the whole incident, કે પાક અમે કાપ્યો અને પાક અમે નાશ કર્યો. એ પાક અજાણ્યા વ્યક્તિઓનું હતું. Now
if they are saying so in their own document and subsequently they are changing their version and saying કે અમે વારંવાર ઓરલી એમને નોટિસીસ આપેલી બટ એ નોટિસીસમાં એ લોકોએ બરોબર રિસ્પોન્ડ નહીં કર્યું અને એટલે જે છે અમને મજબૂરીમાં આ પાક અમે કાપી નાખ્યો. આ બે વસ્તુ જો કોન્ટ્રાડિક્ટ એકબીજાને સેલ્ફ કોન્ટ્રાડિક્ટરી હોય, એમનો પોતાનો એવિડન્સ સેલ્ફ કોન્ટ્રાડિક્ટરી હોય, in that case how the genesis of the whole incident can be believed by this honorable court and was believed by the trial court. That is my case. કે એવું નથી કે આજે જે છે FOR માં તમે કંઈક બોલો છો, that is an exhibited document. I can always read that document. અને Yes, certainly. અને એ ડોક્યુમેન્ટમાં તમે કહો છો કે નાશ કરેલ છે, પાછળથી તમે કહો છો કે બાજુ પર મૂકેલું. અને એના અંદર જે છે that exhibited documentમાં અજાણ્યા માણસ કહો છો તમે. અને પાછળથી કહો છો કે આ લોકોને ઓરલ નોટિસ, therefore a suggestion was put, therefore a question was asked કે તમને કોઈ લીગલ નોટિસ આપેલી? તમે કોઈ લીગલ નોટિસ આપેલી? તો બોલે ના, લીગલ નોટિસ અમે રાઇટિંગમાં આપી નથી પણ ઓરલી તો અમે આપેલી. હવે જો ઓરલી આપેલી હોય અને પછી if they are not complying with that oral direction, then you have removed, but then you could have said કે આ લોકોની આ છે આટલી વાર અમે વાત કર્યા પછી બી આ લોકોએ રિમૂવ નહીં કર્યું, and therefore I am saying that I have removed it and destroyed it. Yes. Now sir, જે હવે સાહેબ FIR માં, which is the first complaint, that is 24, page 24 માં આપો તો. paper book. I'm sorry sir, I'm troubling my lords No issue, no now issue. and then. Yes. સાહેબ FIR માં પેજ 24 ઉપર આપ સાહેબ જોશો તો લાસ્ટ 2 લાઇન્સ, નામની ખબર નથી, ધારાસભ્યશ્રીની પત્ની સોનસો હાજર, ત્યારબાદ આશરે અડધા કલાક પછી ધારાસભ્યશ્રી ચેતર વસાવા આવેલ અને કહેલ તમે જે ખેડૂતોને ખેતરમાં દબાણ દૂર કરેલ છે તે સારું નથી કર્યું. આ વિસ્તારમાં કામ કરવું હોય તો આ ખેડૂતોને જે નુકસાન થયું છે, નુકસાન, my word is not તેની ભરપાઈ આ ખેડૂત જેટલા પૈસા કહે તે તમારે આપવા જ પડશે, નહીંતર તમારો હાથ પગ તોડી નાખીશ અને જીવા નહીં દઈએ, તેમ જણાવી ધારાસભ્યએ સ્વયંસો ઉશ્કેરાઈ જઈને સ્વયંસો. Now, my lords may see the 164 statement at 77. Yes. અને પેલામાં સાહેબ એ છોકરાની વાત છે 24 ઉપર, એ છોકરા જે છે પેલો એ લઈ આયા, લાફો મારી દીધેલ અને પછી એ આ લોકો સાથે સોએનસો પછી પેલી રિવોલ્વર ત્યાં ધમકાવી મા બેન સમાની બીભત્સ ગાળો બોલી હાજર અજાણ્યા છોકરાને. પેજ 25 ઉપર એ કહે છે કે અજાણ્યા જો છોકરો હતો એને કીધું કે રિવોલ્વર લાવ, લઈ આવ્યો. Who they are claiming to be A7. Am I right? A7? Yes, yes. Please, my lords. સાહેબ તો A7 જે છે રિવોલ્વર લઈ આવ્યો. હવે સાહેબ પ્લીઝ કમ ટુ 164 at 77. હવે at 77 my lords may see para 2 ચેતરભાઈએ અમને કહેલ કે તમે આવી રીતે કપાસ કાપી નાખેલ છે. 77. I'm sorry, 78. I'm so sorry. Para 2 સાહેબ. Yes, yes. ચેતરભાઈએ અમને કહેલ કે તમે આવી રીતે કપાસ કાપી નાખેલ છે તે લોકોને અમારા ઘરના છે
અને ઉશ્કેરાઈ જઈ મને 2 લાફા મારેલા, મારી દીધેલ અને મને ડ્રેસનો કોલર પકડીને સો એન્ડ સો, સો એન્ડ સો, સો એન્ડ સો, સો એન્ડ સો, સો એન્ડ સો ત્યાં હાજર, સો એન્ડ સો બીજા સો એન્ડ સો અને તેમની પત્ની સમર્થન કરતા ને આ બધા સો એન્ડ સો, સો એન્ડ સો, ત્યારબાદ સો એન્ડ સો હાજર 2 છોકરાઓને, પ્લીઝ માર્ક ધીસ, એવરી સ્ટેજ there is an improvement. 2 છોકરાઓને ઘરમાંથી પિસ્તોલ લઈ આવવા જણાવેલ, જેથી છોકરાઓ ઘરમાંથી પિસ્તોલ લઈ આવેલા અને તે પિસ્તોલ ચેતરભાઈના હાથમાં દીધેલી અને મેગઝીન નાખી ફિટ કરી, શટર ખેંચી, ઉપર આકાશમાં ફાયરિંગ કર્યો, મને મારી નાખવાની, જે હાથ પગ તોડી નાખવાની. વસાવાને ચેતરભાઈ વસાવાએ કહેલ કે કપાસના ખેડાણ અંગે થયેલ નુકસાન ખેડૂતોને આપી દેવા ધમકી આપેલી. માર્ક ધીસ. આ 164 છે, પેલું પોલીસ સામે છે, આ 164 છે. કહેલ કે કપાસના ખેડાણ અંગે થયેલ નુકસાન આપી દેવા ધમકી આપેલી, જણાવેલ કે આપો નહીં તો અમે જીવા નહીં દઈએ અને નીકળી ગયા હતા. અને પેલામાં આખું આવે છે, when the police records an FIR then અને પછી આગળ ઇમ્પ્રૂવ થતું જાય છે. Yes. પછી સાહેબ એમને પૂછવામાં આવ્યું છે તો જેમ જે રિકવરી બતાવી છે 30,000 plus 30,000. Now એના અંદર જે છે there are no markings of notes, there are no numbers recorded. So one cannot say કે જે છે these are the same notes which were, કેમ કે પ્રોસિક્યુશનની સ્ટોરી એ છે કે જે નોટો આપેલા એની જ રિકવરી થઈ છે. એવું નથી કે બીજા લાઈન મૂકી દીધા. If their case is so then it's a different thing. But it is not their case. Their case is જે પૈસા આપેલા 60,000 એની રિકવરી થઈ ગઈ. We seized it. એમાં કોઈ માર્કિંગ નથી, કશું નથી. How they could have identified? Yes. કોઈ જગ્યા નથી પંચનામામાં સાહેબ. Now regarding the antecedents, I would be relying upon a judgment of 2012 2 SCC 382. It is of course of 439. Para 4, on the basis of a written complaint filed in police station Phulpur, FIR so and so under 302 307 was registered. The second respondent was arrested on so and so. It was further stated that the appellant, that the accused is a habitual criminal, has a background having more than 3 dozen cases involving serious offences against him. Then 9. The only point, just last month, the only point for consideration in this appeal is whether the High Court was justifying in enlarging the second respondent on bail after imposing certain conditions. It is not in dispute and highlighted that the second respondent is a sitting member of parliament facing several criminal cases. It is also not in dispute that most of the cases ended in acquittal for want of proper witnesses or pending trial. As observed by the High Court, merely on the basis of criminal antecedents, the claim of the second respondent cannot be rejected. In other words, it is the duty of the court to find out the role of the accused in the case in which he has been charged and other circumstances such as possibility of fleeing away from the jurisdiction of the court. Yes. Now, my lords have, my lord, and I relied upon that Jitendra. Jitendra says that even if a man is convicted, then in that case, the pendency of other trials cannot be regarded as sufficient from denying him the benefit of suspension of sentence. In this case, after all, he is presumed so and so.
And my lords, while releasing the others on bail, have recorded that this is a case wherein the appeal is pending, and the appeal may take a very long time, and it is a fixed sentence. So, considering the same, my lords were pleased to exercise discretion. So, here in my respectful submission, the only distinguishing feature is the conviction under Arms Act. Now, that Arms Act conviction is prima facie not tenable on law or on facts. બે છોકરાઓ લાયા, એક છોકરા લાયા, કોઈ recovery નથી, કોઈ seizure નથી, કોઈ FSL નથી, FSL negative છે, bomb squad negative છે, અને the Arms Act will go by possession. There should be a 39 sanction, which is not there. 25(1)(a) prima facie is not attracted, and therefore once that Arms Act goes, he will be as good as the other accused. And all convictions, all others conviction under various provisions of IPC are with the aid of 34 and 149, where everybody, 149 is a common object. If there is an unlawful assembly which the court has believed to be, and if one member of the assembly, unlawful assembly, commits an offense with a view to achieve that common object, then each and every member is equally liable for the same. That is what the law is. Now, when it comes to 34, when it comes to 149, if they say that yes, 149 is not there, then individual roles can be seen. Otherwise, it will go by 149 because there is a conviction under 149. So what would be seen is a person being the member of an unlawful assembly with a common object, and if that unlawful, if the others are committing some offense, and if he is there in that commission of offense, then he is equally liable. All are equally liable. Yes. So 386, now 386, I'm just, my lord, formulating it. 386, my role is of 30th. Now 30th, first day, 30th of October. એમાં બી સાહેબ distinction, a contradiction છે, improvements છે સાહેબ, કે એ કહે છે કે ત્યાં બે છોકરાઓ લાયા, એક છોકરો લાયો, પછી એ કહે છે કે આટલા પૈસા આપો, કે પછી એમાં 164 માં improvement, પછી further improvement, and then 31st નો બીજો incident, જેમાં બીજા આરોપીઓ બી છે, those accused who were on 30th, those accused who demanded, those accused who accepted, those all accused who were convicted with the aid of 34 and 149, they are all released. And, my lord, coupled with the fact that this is a case wherein, my lord, it has come on record in the cross-examination that this man is belonging to Aam Aadmi Party. I'm very consciously and cautiously arguing it because I would never have placed the name of any party anywhere. But since this is a case and there is a suggestion which is put to the witness at the relevant time, my lord, with all sense of responsibility, I'm saying that he is a man of Aam Aadmi Party. He is an elected member of the Legislative Assembly of Aam Aadmi Party, which is not a ruling party. And the ruling party is having all that motive to implicate for whatever reason. So it can be then safely, my lord, the genesis, the origin of that incident
કે FOR થી જે ઓરિજિન છે ત્યાંથી ડાઉટ આવે છે. પિસ્ટલની રિકવરી નથી, કન્વિક્શન આપ્યો છે, કોઈ પોઝેશન નથી. અને then it creates a doubt on the entire story. And the demand, the arrangement of money of 60,000 is preceding the demand. So, my lord, seeing all these, my lord, circumstances, my lords could safely, my lord, see through that this could be a case of over implication. Now, Lafo Mario is 323. Pistol rule out થઈ ગઈ છે જ નહીં. Lafo Mario 323. So only with a view to make this offense graver, there is an introduction of an arm, a firearm in this whole case. But sometimes when the prosecution or the investigating agency plays and goes beyond the board, so they are also caught on the back foot by the honorable courts. And here is a classic example, my lord. And what today I am asking, today I am saying that at best 7 years, prima facie, the Arms Act goes 34, 386, 34, 149, એના 8 થી થયું છે. And today what I am asking, that this appeal as recorded may take a long time. And therefore, my lords may kindly suspend the sentence. This is what I am asking today. And my lord, my lords, if at all my lords feel that some queries are to be put to me, I would be more than obliged. Definitely. My lords may call for me, my lord, again, if at all there is a query in the mind of my lords. My lord. I am grateful, my lord. Grateful, my lords granted me indulgence on VC, my lord. Okay. Please, grateful. Yes, Mr. Hami. My lords. Which is અને એક set good બનાવી here દો. to re-arguing the matter. એક જ મિનિટ હો. આની પરમિશન સહી એટલે જ જમી ને. The documents which are today given, unfortunately, it could not reach me because I don't have the soft copy of it. If at all my friend is bringing something new, which he will certainly not, then my lord, I will address my lords, if permitted. My intention in that. Please, madam. Please, madam. That, સાહેબ, આપ સાહેબને જ્યારે લાગે કોઈ query છે, I am there to my lord. In otherwise બી તમને એવું લાગે કે નહીં તમારે કઈ આ રહી જાય છે મેં Please, પહેલા sir. જ કહ્યું Please, છે sir. I will Please, give sir. you both Please, copies, the sir. fullest opportunity. Grateful, sir. Grateful, sir. Grateful. Draw my attention in that. Grateful. બે my મિનિટ. lord. My lords. Yes, Sir, as far as VPC art is concerned, the learned public prosecutor will be submitting on the antecedent. I am just replying to some of the aspect of his re-argument and these judgments. yes. Sir, the judgment which my learned friend relied so far as Arms Act is concerned. Honorable Court will please look to this judgment આપો તો ભાઈ. of 2018. એ હમણાં મેં જાતી Mr. Salim. એમાં જતી. 2018. Yes. Yes. Can I request my lords to please look to paragraph
paragraph 4, which relates to accused number 2. There the reproduction of section 25 Yes, in the bottom. Now, the case is of 2008. At page 503 on that very page, the appeal is of 2008. What I argued before the Honorable Court on an earlier day was, along with the amendment of 14-12-19, which had added 3 particular terms: manufactures, obtains, procures. So, Honorable Supreme Court, when decided this particular matter, had decided on the basis of unamended provision. And ultimately, I have pointed out certain rules, more particularly rule number 56. And just to answer to these particular submissions that clause A only relates to sale and nothing else. So if it relates to sale, then it relates to a person who is trading in arms. But 2 aspects I have to repeat, and I have no option to repeat to answer what my learned friend has submitted. Sir, I with the permission, is reading clause A. 2019 introduced 3 terms: manufactures, obtains, procures. yes. Huh. Manufactures, obtains, procures. It is in a bracket, if my lords are Yes. looking to. But my learned friend says that manufacture term was already there. But let it be there. Sales, transfers, converts, repairs. Now kindly please mark the terms test or proves or exposes or offers for sale or transfer or has in his possession. So I requested Honorable Court to kindly see with a pause from here, or has in his possession for sale, transfer, conversion, etc., etc. If this clause A was only meant for trader,